দেখা যায় স্লাইড দেখা যায় জি স্যার স্লাইড দেখা যায় হ্যাঁ এসএন জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ দেখা শোনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে জি স্যার স্পষ্ট জি স্যার আচ্ছা আমি তাহলে আরম্ভ করছি সবাই আমি উইথ দ্য পারমিশন অফ দ্য চেয়ার প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ আই এম গোইং টু স্টার্ট মাই টপিক দিস ইজ দ্য ইমেজিং অফ দ্য স্ট্রোক ওয়ান দ্যাট ইজ তার মানে এর পরের পর্ব আরো আছে এই মাসুদ রানার মতনই 1 2 3 4 হ্যাঁ interpretation of the CT scan of the brain in acute stroke. This is a very important one. আপনারা জানেন যে স্ট্রোক হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের 2 নাম্বার মৃত্যুর কারণ দুইটা কারণের জন্য সিটি স্ক্যান গোটা পৃথিবীতে করা হয় সবচেয়ে বেশি নাম্বার 1 ইজ স্ট্রোক এন্ড নাম্বার 2 ইজ ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরি এই দুইটার কিন্তু একটা সিমিলারিটি আছে যে দুইটাই সিটি স্ক্যান করা হয় এবং দুইটার ইমেজ ইন্টারপ্রিটেশনের কাছাকাছি কিছু কিছু জিনিস আছে যার ফলে হ্যাঁ আমরা মনে করি যে অ্যাকিউট স্ট্রোকের জন্য যে সিটি স্ক্যান অফ দ্য ব্রেনের ইন্টারপ্রিটেশন অনেক সময় ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরির জন্য কাজে লাগে সুতরাং হ্যাঁ এই কারণের জন্য আমরা এই অ্যাকিউট স্ট্রোককেই বেছে নিয়েছি সিটি স্ক্যান অফ দ্য ব্রেন এবং দিস ইজ এ ভেরি সিম্পলিফাইড বেডসাইড অ্যাপ্রোচ for the clinician. This is for the clinician, not for the radiologist. Because radiologist আরো বেশি wide angle কাজ করেন. So why, if anybody says that what is the choice of the imaging of the brain? If it is the CT scan, but why? Why we will answer this? Because this is one of the most essential diagnostic imaging modality. It is very widely available. If the cost is not very high, it is more or less affordable. This is a very quick, it's of the short duration. You will have only 5 to 7 or 8 minutes to have a CT scan done. And the most important is that you can do it in a restless patient, in a confused patient. This is a very important one because in emergency or with a patient with a traumatic brain injury or a stroke, majority of the patient, quite handful of the patients are restless and confused. So it is very difficult to obtain an image, but you can obtain the image of the CT scan. So this is the modality of the investigation in emergency settings. It is very convenient for the interpretation. You can interpret it very confidently. And number 2 is that you can have the images in a very wide sections. That is in axial section, in sagittal section, and in coronal section. So, and the most important is that it can pick up the hemorrhage very early. And sometimes it is the basis of a further investigation modalities such as MR, PET scan or MR stethoscopy. So it has got a very wide variety of the advantages as an imaging modality. Now, when we read a CT scan, we read in 3 planes. Number 1 is the axial plane. This is the axial plane. Number 2 is the coronal plane, and number 3 is the sagittal plane. This is the sagittal plane, this is the coronal plane, and this is the axial plane. Axial means that a transverse section. This is the coronal plane that goes through the coronal section of the coronal sulcus of the brain, and sagittal plane is goes through the sagittal sulcus, that is sagittal plane of the brain. So these are the 3 planes where we can have the CT scan imaging. Now, a bit anatomy of the brain. Just I will not go for it. This is an axial section. This is the axial section. This outer table is the skull, where my cursor is going on, and this is this whole of this brain. Brain has got gray matter and the white matter and subcortical gray matter. These are subcortical gray matter. This one is these are the ventricles. This is the interhemispheric fissure. This is the frontal horn of the ventricle. This is the septum pellucidum. This is the third ventricle. And beside this, you have the 2 nucleus here. One is the putamen. There's the head of the caudate nucleus. This is the head of the caudate nucleus. And this is the lentiform nucleus. And between this head of the caudate nucleus and the lentiform nucleus, you can see there is a dark area going on with my cursor. This is the anterior limb of the internal capsule. This is the genu of the internal capsule, and this is the posterior limb of the internal capsule. I am interpreting the most important area of the brain.
you frequently encounter in a majority of the CT scan. And this is the third ventricle. And with the lap of the third ventricle, there are two nucleuses, two large nucleuses, combination of the nucleus, a thalamus, a very important one. So these three subcortical structures are the caudate nucleus. This is the nucleus. Between these two, there is an internal capsule, and this is the thalamus. So this is the ventricle, and these white areas, these are the calcified colloid plexus. This is the frontal, this is parietal, a part of the temporal, and this is the occipital lobe. So in transverse section of the CT scan, it look like this. But in coronal section, when you go for the coronal section, in the coronal section, this is the ventricle I have already mentioned, and this is the caudate nucleus, head of the caudate nucleus. This is the internal capsule, this is the internal capsule, this is the thalamus, this is the thalamus, and this one is the corpus callosum. And these are the substance of the brain. In case of the sagittal section, this area, this is the white matter, great white matter, this is the corpus callosum. This is the callosal sulcus, this one. This is the third ventricle. This is the aqueduct of the sylvius. And this is the tent light. This is the fourth ventricle. And behind the fourth ventricle, this is cerebellum. And in front, that's the brain stem. That's medulla, pons, and the midbrain. And this is the medial section of the brain. So this is the normal anatomy of the brain. All you know, that's a recapitulation of your knowledge. Now, when we interpret a CT scan, we see the density of the tissue. The density of the tissue may be hyperdense, may be hypodense. When you see that in the body, we have an hypodense area, there is water, it has got density 1, or you can say that nearly 0. Then low density fat, CSF also has a low density, and lowest density is the air. How it look? It just go to this. This is the air in the sinuses. It will look dark, more darker. This is the CSF. This is the CSF, and CSF will look darker, but less darker than that of the air in the sinuses. Then brain, hyperdense is the blood. That is the blood. It looks like that of the bone. Bone is hyperdense. Blood is also hyperdense, but it will look less white than that of the bone. Calcification also is the hyperdense. In short, we can have an hypodense area, which may be an air, which may be water, which may be on CSF, which may be on the fat, or a hyperdense area or hyperdense lesion, which may be in the blood, which may be have a calcified, or it may be a bone, or it may be a brain tissue that has become either infracted or it has got hemorrhage. So bone is hyperdense, blood is hyperdense, and sometimes blood with the time may go into the hypodense to that of the isodense, depending on the area or time of the hemorrhage. In case of the stroke, if it is an ischemic stroke, it is hypodense to that of the isodense, to that of the time. And in case of the hemorrhagic stroke, it is first hyperdense, then hypodense with that of the time. So remember this, hemorrhagic stroke is hyperdense at the onset on acute. When it goes with the time, it will be hypodense. And also inquire about the edema. There is shifting of or compression of the ventricle, midline shift, and herniation syndrome. When you read the CT scan, when you see any abnormality, you also must go for this mass effect, whether there is edema, whether there is shifting or compression of the ventricle, and whether there is any herniation symptoms. Now, how to interpret it? When we go for an interpretation of the CT scan, it is an hypodense, hyperdense, or isodense lesion. These three types. Just remember this. Now, when we encounter a hyperdense lesion, what will be? So before going to that, we just divide the brain into three areas. Number one, it is a paracalvaria area. Paracalvaria means that is the adjacent to that of the bone. First, you see adjacent to the bone, whether there is anything adjacent to the bone or not.
Then go for the brain parenchyma. Brain parenchyma has two things. Number one is the cerebral cortex, and number two is the subcortical. So you look for any lesion in the cortex, you look for any lesion in the subcortical region. Then go for the ventricles, whether there is any lesion in the ventricles or not. Then you will able to isolate any lesion within the brain. So when we go for a hyperdense lesion, first we think whether there is any problem in the paracalvular area or there is any problem in the paracalvular hyperdensity. So what are the things that causes a paracalvular hyperdensity? Three things are very important. Number one is epidural hematoma. Number two is acute or chronic subdural hematoma. And number three is the subarachnoid hemorrhage. These three are the very important areas of hyperdense areas when you see adjacent to that of the bone. Remember this. This is a very important one. When you see any hyperdensity adjacent to the bone, it may be a epidural, it may be a subdural, it may be a subarachnoid. These three is very important. It will cover more than 70 to 80% of the lesion. So how do you identify it? In case of the epidural hematoma, it is a biconvex. You see, this is an epidural hematoma. It is biconvex, just lens like. একটা লেবু থুয়ে দিলে পরে যেরকম হবে জাস্ট এরকম এটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, so this is an acute bleed into the by the arterial blood, and it is very important because if you can't identify this, the patient will go into the grave. So this is a very important one. So this is a very important medical emergency, number one. Number two, when you go for the subdural hematoma, it is like that of the banana. That is a sickle shape. It is like the sickle shape that is like that of the convexity inside. Or a banana-like. When you see a banana-like lesion, it is likely to be an subdural hematoma. When you see a lemon-like lesion, it is like to the epidural hematoma. So these two is very important. Subarachnoid hemorrhage, you see in the cisternus, you see in the basal fissures or major insular region. Beside these three, there are some less common causes. They may be an paracortical hemorrhages. It may be oval all around. There may be an cortical tumors. It may be an meningioma or it may be a bone tumor. Sometimes a calcification in the paracortical region, just as in Starr-Weber syndrome and others, can give rise to the hyperdensity. But don't forget epidural and subdural and subarachnoid hemorrhage as an hyperdensity lesion in the paracalvular region. Now go for the hypodense. Hypodense in the paracalvular region is the chronic hematomas. This is a very important one. The chronic hematoma, because the hematoma when acute, it is white or it is hyperdense in character, but when it goes with that of the time, it is like that of the hypodense areas. So chronic hematomas and epidural convex-like, it is an chronic epidural, and epidural banana-like or convex-like or sickle cell-like, it is an subdural hematoma. Sometimes empyema, especially the subdural empyema, also can give rise to the paracalvular hypodensity lesion. Cerebral atrophy, when it goes atrophy, brain goes atrophy, there may be fissures and sulcus are widely dilated. So you can see the hypodense lesion in the paracalvular region. Arachnoid cyst, sometimes cyst in the arachnoid cyst can give rise to the hypodensity lesion in the nematocele, that is also post-traumatic, that is ER within the brain. ER within the brain can give rise to the hypodense lesions, especially post-traumatic. Now we come to the intracerebral. When we go for the intracerebral, we can divide into intracerebral hyperdensity lesion and intracerebral hypodense lesion. Hyperdense lesion in the intracerebral region, most common is the intracerebral hemorrhage from any cause. The common cause of the intracerebral hemorrhage in medicine is the hypertensive intracerebral hemorrhage. And secondly, followed by the AVM hemorrhage or in the tumor hemorrhage or any hemorrhage from post-traumatic hemorrhage. So hemorrhage is one of the important cause for the intracerebral hyperdense lesion. Besides this, there are some other hyperdense lesion that can give rise
in the intracerebral region. They are calcified choroid plexus, calcified penile bodies, Fox cerebri calcification, sometimes calcified vascular lesions, and calcification of the basal ganglia can give rise to the intracerebral hyper lesions. So if you go for the hypodense lesion, then cerebral infarct is one of the important cause. So the character of the infarct is a huge infarct, and you see that is a wedge-shaped. This is a wedge-shaped lesion, and it will follow the vascular territory. So this is a very important. This is a wedge-shaped lesion, and it follows the vascular territory, a large hypodense area. And you always, there is a perifocal edema. Besides this, there are some tumors which can give rise to the hypodense lesion. The cerebral abscess can give rise to the hypodense lesions, and also the proencephalic cyst can give rise to the hypodense lesion. But more important is that more or less 60 to 70% are the stroke or cerebral infarct giving rise to the hypodense lesion within the brain. Now, sometimes the contrast enhanced lesions are there. So these are the very important one. Especially some of the infection are contrast enhanced. They take the contrast, and they are usually tuberculoma, cystosarcosis, or you can see that this is the non-contrast, before contrast, and you can see the contrast enhanced lesion with a ring enhancement here and here. So after the contrast, it has got enhanced lesion. So it may be a tuberculoma, it may be a metastatic lesion, or it may be a primary brain tumor, or it may be an abscess. So these are the contrast enhancing lesion. Besides this, the contrast enhancing lesion, sometimes it may be homogeneous, it may be heterogeneous. If it is homogeneous, you must suspect a giant aneurysm. This is a very important one. Usually infection, tuberculoma, they are inhomogeneous. They are not homogeneous in contrast enhancement. You can see some of the inhomogeneous lesions within this lesion. But in case of a giant aneurysm, it is usually you can have an homogeneous, but sometimes you can see focus of the clot within this. Tumor has a meningioma, it also have an homogeneous enhancement. So this is a very important one. Now, from the subcortical lesions, you go for, or hypodense lesion, you go to the ventricles. So when you see the ventricle, you see the shape, and we see the shape and size of the ventricle. In case of the cerebral atrophy, the ventricles will be larger one, CSF prominent sulcuses are there with filled up with the CSF. But in case of the hydrocephalus, when you see, you can see a very wide and of ventricles. So it may be an obstructive hydrocephalus, it may be an communicating hydrocephalus. Sometimes ventricular hemorrhage can give rise to the hyperdense areas with that of the sedimentation. Pneumocephalus, that is a yard within this ventricles, can give rise to the larger ventricle. So when you see the larger ventricle, it may be water, it may be hemorrhage, or it may be blood, or it may be yard within this, or it may be a compensatory dilation of the ventricle due to the cerebral atrophy. Now, this is the background to our CT scan. With this knowledge, we go to the stroke. What is the stroke? Is the very acute emergency, and it is the time is the brain. This is a very important one. And this clinical assessment must be very quick and accurate. This too is very important. And for this, we have to do two things. Number one, we have a very good clinical acumen to diagnose a stroke by clinicians. And number two, the clinician must interpret the imaging finding at his fingertip. These two is very important. The clinical finding and the imaging finding, these two should be in their fingertips. So this is a very important one, because time is the brain, and if we use the time properly, we can save the life, we can save the disability. Now, step one, when a patient comes with a stroke, check the patient vital. Airway, breathing, circulation, pulse, blood pressure, respiratory, capillary filling, glucose, and SpO2.
Then go for the brief history and a focused neurological examination. This is a very important one. Focused neurological examination, because you are to do the neurological examination as well as general examination of the patient with a very confined time. So you are to be very expert on this. Number 3, you send the investigation of the relevant investigation, which is hematological and biochemical. With this, we transfer the patient to that of the CT scan, because time is the brain, because we have the time. If it is an acute ischemic stroke, we have to, and the patient is a candidate for the thrombolysis, the time window is 4 to 6 hours. So this is a very important one, from the onset to that of the imaging a facility, or you take the action. So the time we have a very narrow. So this is a very important one. Clinician must be very acquainted with this. Now, when we do a CT scan, we answer the dilemma. What is the dilemma? Diagnosis, whether this is stroke or not a stroke. We first determine it. This is stroke or non-stroke. If it is a stroke, whether this is ischemic stroke or a hemorrhagic stroke. If it is a dark or hypo-attenuated, it is an ischemic stroke. When it is a bright or hyper-attenuated, it is an hemorrhagic stroke. Next, determine the size of the stroke. If it is a big, the prognosis may be bad. So you tell the patient has a very big stroke and you have to do this and this. You have to go for an image, for an intervention, or you have to go for an medical or a supportive treatment. So the size of the stroke is very important. Site of the stroke is also very important. If it is an hemorrhage in the brainstem or large hemorrhage in the cerebellum, it is likely that the patient may have may develop a hydrocephalus, or patient may develop a respiratory arrest. So it will determine your prognosis. Number 3, treatment selection. This is a very important one. If it is an ischemic one, you go for the thrombolysis or endovascular or both. And at the same time, the CT scan will tell you the risk of the rebleeding. With that, will come into the detail after this. If it is a hemorrhagic, then you go for the other treatment option. So the CT scan at that instant will tell you the many things. It will give you the diagnosis, it will give you the prognosis, and it will direct you the treatment. So this is very important for the clinician to read the CT scan immediately. Now, CT scan is I already told you, it is the workhorse. This is your horse. So you have a non-contrast CT scan. It will identify the hyperacute or acute stroke. It will rule out the hemorrhage. You have the CT angiogram. It will have the depiction of the thrombus, where thrombus is and how it has occluded, and what part of the artery has been occluded, whether there is any aneurysm or AVM is there. CT perfusion is an image. It will also duplicate the penumbra. It will also give you the stroke size, and it will give you the vascular collateral feeding into the area of the infarct or hemorrhage. So this is your workhorse. So you must take care of this workhorse. Now CT image, I have already told. In case of the stroke, the 60% of the strokes are usually have the imaging abnormality within 6 hours. And 100% will have an imaging abnormality in 24 hours. And most of the stroke occurs in the areas of the middle cerebral artery. And usually 10% in the anterior cerebral artery to 15 to 20% in the posterior cerebral artery. So middle cerebral artery stroke is very important. Here there is a classification of the stroke. I don't want to go into the detail. The stroke has 2. Number 1 is arterial stroke. Number 2 is the venous stroke. Arterial strokes are 2. Number 1 is ischemic stroke, and number 2 is the hemorrhagic stroke. Ischemic stroke is larger, usually 85 to 90%. Hemorrhagic stroke is 10 to 15%. There are 2 types of the hemorrhagic stroke. Number 1 is primary intracerebral hemorrhage. Number 2 is the subarachnoid hemorrhage. Ischemic stroke is the large artery ischemic stroke, and there may be penetrating artery or small artery ischemic stroke. There is a sub-portion of the ischemic stroke which are embolic or cardioembolic. Cardioembolic, the embolus may come from the heart or it may come from the large arteries. So this is an overall bird's eye view of an classification of the stroke. Arterial, venous, arterial is 99%. Arterial stroke is ischemic, hemorrhagic. Ischemic stroke is large artery, small artery, embolic one.
And embolus is maybe from the heart, maybe from the larger arteries. And hemorrhagic stroke are intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. A bit introduction to that of the vascular system, because when you interpret a CT scan, you must know the vascular territory supplied by the brain. You all know better than me, I think so, because the anatomy of the brain, the vascular anatomy of the brain is two systems. Number one is anterior circulation. Number two is the posterior circulation. Two circulation, anterior circulation and posterior circulation. Anterior circulation is an carotid system, and posterior circulation is the vertebro-basilar system. The anterior circulation this arises from the two carotid arteries. The one carotid artery arises from the arch of the aorta, another from the brachiocephalic trunk. These two carotid artery goes up, and it forms a carotid siphon. From this, it continues that at the middle cerebral artery and give rise to the to one of the anterior cerebral artery. These two anterior cerebral artery connected by the anterior communicating artery. On the other hand, the posterior circulation, two vertebral artery, which arises from the subclavian arteries. Two vertebral artery goes up, and at the pontomedullary junction, they unite to form a basilar artery. And the top of the brain stem, they divide into two posterior cerebral artery. These two posterior cerebral arteries communicate with that of the middle cerebral artery or internal carotid artery with that of a communicating known as posterior communicating artery. This goes and gives rise to the circle of the Willis. The main theme of the cycle of the Willis is the supply the brain tissue, because if one artery is occluded, you can have other three channels open and you can have blood circulating through whole of the brain. So this is a very simplified anatomy of the brain. So if you conclude it, two circulation, anterior and posterior. Anterior circulation is carotid system, two carotid with that of the middle cerebral artery, anterior cerebral artery communicating with that of the anterior communicating artery, and the posterior circulation is two vertebral artery unite to form the basilar artery, and the basilar artery gives rise to the two posterior cerebral artery. They are connected to that of the middle cerebral artery or internal carotid artery by posterior communicating artery, giving rise to the circle of the Willis. So this is the total vascular system of the brain that we can have. Now the territories. The territories, when we go for a brain section, this is the coronal section, this is the anterior cerebral artery supply, this is the middle cerebral artery supply, this is the posterior cerebral artery supply. On the other hand, when you go for the axial section, this is the majority middle cerebral artery section, this is the anterior cerebral artery section, this is the posterior cerebral artery section. When you go from the lateral aspect of the brain, you see the superior-medial surface. The superior-medial surface is one strip. This supplied by the anterior cerebral artery. Majority of the superior-medial surface is supplied by the middle cerebral artery, and this is the central sulcus. This is the central sulcus, and this is the a part of the occipital pole, and below it is supplied by the posterior cerebral artery. Though this is the medial section. This is the medial section. You can see the posterior cerebral artery supplying this, and this is the anterior cerebral artery supplying majority of the medial in sagittal section, medial section of the brain. So these are the vascular territory involved. Now the ischemic stroke, this is a pathophysiology. Just I will have a very insight. The ischemia, when there is ischemia, there is inadequate energy production, and there is anaerobic metabolism. There is disruption of the sodium-potassium pump, giving rise to the intracellular edema with that of the calcium influx. There is cellular swelling. There is release of the apoptotic factor, and there is cellular edema. এখানে এটা বলার আমার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে there is cerebral edema in case of the brain. So the cause of this cerebral edema is usually the disruption of the sodium potassium pump and the water enter into the cell, and this is an cytotoxic edema. This is not a vasogenic edema. This is a cytotoxic edema. Now, how do we interpret it? In case of the, we'll just have the discussion of the ischemic stroke, then that of the hemorrhagic stroke. In case of the acute ischemic stroke, what are the CT scan give rise? CT scan give rise to that of that's the gray matter. In non-contrast CT scan, gray matter appears brighter. In ischemia,
the matter becomes edematous, there is loss of the signal, and it becomes darker. These three is important. You get a edema, brain edema, you get the loss of the signal, and you get the more darker. And there is a blurring of the normal gray and white matter differentiation. In case of the stroke, it will go, there is a blurring of the normal white and the gray matter. Now, how you will determine? In case of the ischemic stroke, the time is very important. I have already said the way it is the window time of an intervention of an acute ischemic stroke or hyperacute stroke is within 4 to 6 hours. So within this 4 to 6 hours, you may not get anything in the brain if you look superficially. But if you look into the deep inside, you will have the certain that the patient has a stroke and where is the stroke. There are some signs in the CT scan that will tell you that the patient has a stroke and it is an ischemic stroke. And these are the signs in hyperacute stage. These are very important for the clinician. They are number one, there are 5, 6 signs. They are very important. They appear very early. And if you can read within 3 hours, it appears. So if you can read it, you can identify the stroke very early, very early. Sometimes it is written that the report, you have the report, it is the, you see that it is written normal. But when you see deeply, you may see some of the abnormalities there. So what are they? Number one is the sulcus effacement sign. Number 2 is the obscuration of the lentiform nucleus or vanishing basal ganglia sign. Number 3 is the insular ribbon. Number 4 is the cortical ribbon. Number 5 is the dense MCA. Number 6 is the dot sign. We'll go a bit detail one by one. Number 1, sulcus effacement. You see in this scan, this is the sulcuses. This is the sulcuses. This is very well delineated. But on the other side, you see the sulcus is not well delineated. There is a darker area here. Just if you compare these two, you see a darker area here. So this sulcus has been obliterated. The sulcuses has been obliterated, and they have been effaced by the edema of the brain tissue here, and this is called sign. This is loss of definition of the sulcus due to edema. The sulcuses here, it is the normal. Here the sulcuses have been obliterated. So you look for the sulcus effacement sign in the early in the CT scan. A patient presenting with you left-sided hemiplegia or left-sided weakness, and you see nothing in the CT scan, but look deep, there is something. So this is a very early sign. This is also, you go, this is the sulcuses are there, this is okay, but here you see that there is effacement of the sulcuses. So this is a very early sign of a sulcus effacement sign, early sign of the acute ischemic stroke. Number 2, vanishing basal ganglia or obscuration of the lentiform nucleus. I have already given you the anatomy of the lentiform nucleus. You see there are 3 CT scans given side by side with that of the duration of the time. This is a very early one. You see, this is the lentiform nucleus. This is the head of the caudate nucleus. This is very well defined. You can see it. But on the other side, you see the caudate nucleus is there, but the lentiform nucleus is not well defined. There is haziness here. This is a very early stage. Now you go a bit time. This scan is taken 6 hours after. But you see there is obscuration of this lentiform nucleus. This is a very clear cut. And after 24 hours, the stroke has evolved. This is an the hypodense area is here in the lentiform nucleus. So this is an very early within 3 hours. So you look for the lentiform nucleus. If these 2 lentiform nucleus are unequal or one is hazy, another is clear, the clear one is normal, the hazy one is abnormal, and you can have, you are a clinician, then you go for see the patient. The patient has got in this CT scan, the patient has got weakness on the left side. So you have correlated the imaging finding to that of the CT scan finding. So you are certain that this is an hyperacute stroke. Number 3 is the insular ribbon sign. There is area of the extreme gray and white matter definition. This is an insular region. This is the insular ribbon. This is located between the sylvian fissure and the basal ganglia, and these are supplied by the perforators of the middle cerebral artery.
Hyperdense MCA. This is one of the very important signs. You see the middle cerebral artery here, it is a hyperdense. You see, this is the hyperdense middle cerebral artery. Here in this area, there is no hypertension. This is the hyperdense. This represents a clot. And it will be seen within 90 minutes of a stroke may be seen. And it is a large stroke that you are high. If you see a hypertense MCA, it is likely that you will have a very large middle cerebral artery stroke. Sometimes there may be false positive when there is hematocrit is high and when there is calcified artery. But calcified artery is always bilateral. So unilateral hyperdense MCA or middle cerebral artery is an sine qua non of an acute ischemic, hyperacute ischemic stroke blocking the middle cerebral artery stem. So this will be a larger one, and you have to prepare for an endovascular treatment. This is an MCA dot sign. This is an MCA dot sign. There's you can see a dot here in the perforators of the middle cerebral artery, M2 and M3 regions. So this we go for the hyperacute stroke. So in case of the hyperacute stroke, if I again just go for a back one, this is the sulcus effacement sign. Number 2 is the vanishing basal ganglia sign. Number 3 is the insular ribbon. Number 4 is the dense MCA, and number 5 is the MCA dot sign. Now, in case of a subacute ischemic changes, this is an acute, very hyperacute stage. Go for the acute and the subacute stage. Hyperattenuation increases the time. The hyperattenuation will increase the time and also severity of the ischemia. It will look darker than that of the normal. And you compare both normal with that of the abnormal side. When you see there is a subacute changes, the brain has become more darker, then there is a risk of the hemorrhage with that of the thrombolysis. So this is a very important one. When you go for the thrombolysis, you see the artery, you see the area. If it is more darker, you should be very careful that there may be an hemorrhage within the thrombus or within this. So this is a subacute ischemic changes. You can see the changes here. It has become a more darker than that of this one, and this is more darker. This is more or less a subacute, then going into a more time. With time, the changes in the color. With more time, that changes into the color. So this is a very important one. And this is a large stroke, and you due to the large artery blockage. And when you go for a thrombolysis or intervention with that of the intraarterial thrombolysis or to that of the mechanical thrombectomy, you must be very careful about the hemorrhagic infarct. That was in the middle cerebral artery territory. Now go for the anterior cerebral artery territory. You see, this is an just attenuation is less, but with that time attenuation appeared. This one is also less, but with this time both sides hyperattenuation is there. So with this time the color of the ischemic area changes. Now, in case of the posterior circulation or posterior cerebral artery, you see this is the occipital lobe. This is the occipital lobe infarct there. This occipital lobe infarct is there, and there is an cerebellar infarct is there. So this is an posterior cerebral artery stroke. Now we go for the cortical one. Now go for the subcortical stroke. So subcortical one. Subcortical stroke is that in the internal capsule we can have a very common features of the hyperattenuation in or hypodense areas in case of an ischemic stroke. They are also here. And in case of the head of the caudate nucleus, there is an hypodense areas. In case of the thalamus, you can see an hypodense area in the thalamus, and this is a thalamic ischemic stroke. Lacunar strokes, we call it when there is small, less than 15 millimeter, and it is the perforating vessel. This is the lacunar stroke, smaller one. This is also a lacunar stroke, and with compared to the MRI, you can find it there is an hyperintense area. So this is a lacunar stroke. They are very small, and they are stroke due to the perforating blood vessels. Now, hemorrhage within the brain.
We have covered the ischemic stroke or hypodense areas, non-hemorrhage within the stroke, within the brain. When there is hemorrhage within the brain, there are certain locations. The first location is the lobar. Lobar means cortical. When there is lobar hemorrhage, you must consider number 1 is the amyloid angiopathy. Number 2 is the hypertension. Number 3 is the bleeding diathesis and vascular malformations. And number 4 is the venous thrombosis. When you see any cortical hemorrhage, you must suspect number 1, hypertension. Number 2 is the amyloid angiopathy. Number 3 is the bleeding disorder. Number 4 is the vascular malformation. And number 5 is the venous thrombosis. And number 6 is the tumor hemorrhage. When it is deep within subcortical region, you consider hypertension and also some of the vascular abnormalities. When it is interventricular, you suspect is either hypertension and also tumor. When it is subarachnoid, you suspect is aneurysm and amyloid angiopathy or trauma. When it is a subdural, it is trauma and the bleeding diathesis. And when it is extradural, it is usually always due to trauma. So when there is hemorrhage and you find the location will direct you to that of the etiology of the hemorrhage. This is one of the things. Now, hemorrhage, what are the effects? You see, this is an hemorrhage. You can see this is an hemorrhage, this is a bleed, and this is surrounded by an hyperdense area. This is hemorrhage. This is surrounded by a hypodense area. This is an cerebral edema with that of the effacement, or there is compression of the ventricle. If there is edema which compresses the ventricle or effaced ventricle. This is a normal one. This is a normal one. So when there is an hemorrhage or hyperdense area, you first delineate the area, this hyperdensity, followed by an edema, followed by the compression or shifting of the midline. So these are the things you have to look for in case of an hemorrhage. Now, what are the common site of the hemorrhage in case of the stroke? In case of the hypertensive hemorrhage, there are 5 sites which are very common. Beyond these 5 sites, if you see any hemorrhage, you must look for the other causes. Number 1 is the internal capsule, very common. This is the very common site of the hypertensive intracerebral hemorrhage. Number 2 is the thalamus. This is very important. Number 3 is the cerebellum. This is also very important. Number 4 is the pons. And number 5 is the lobar. 1, 2, 3, 4. That's the internal capsule, thalamus, cerebellum, and the pons. They are usually hypertensive or amyloid angiopathy. But when there is lobar, you must consider hypertension. Number 2 is the amyloid angiopathy. Number 3 is the AVM. Number 4 of the use of the drug or taking of the antiplatelets or others. And number 5 is the tumor hemorrhage or not. So you have to do a CT angiogram or CT or AMR angiogram to see the cause of the hemorrhage in case of the lobar hemorrhages. Now, hypertensive intracerebral hemorrhage, this is an hypertensive intracerebral hemorrhage in the basal ganglia. You can see the character of it with that of the mild edema. In case of the thalamus, it is thalamic hemorrhage. Together with the thalamus lies beside the third ventricle, so it always dissects the third ventricle and goes into the ventricles. So there is intraventricular extension of the thalamic hemorrhage. Hemorrhage with that of the intraventricular extension. Now, this is the lobar hemorrhage. So when you see the hemorrhage of this type, you always look for whether it is a tumor hemorrhage or it is due to the AVM rupture or whether it is due to the drug effect or others. And also there is a hemorrhage within the ventricles. So this is also a lobar hemorrhage in the parieto-occipital region. This is the cerebellar hemorrhage. The main importance is that cerebral hemorrhage, it can block the fourth ventricle, may give rise to the obstructive hydrocephalus, and if it is a larger one, it can compress the brainstem, giving rise to the respiratory arrest. In case of the pontine hemorrhage, a very devastating one. Now, when there is hemorrhage, there is always a question arises, blood that has been lost. There is a very simplified formula. A hemorrhage within the brain is an hemorrhage it is an elliptical in shape. In any elliptical in shape, when you calculate any volume, there is a relationship with that of the pi. But it has been very simplified by American Heart Association and the American Stroke Association. The formula is A into B into C divided by the 2. What does A means? A means the greatest hemorrhage diameter by CT scan in centimeter in axial plane. You choose the axial plane, number 1. Number 2,
you see the greatest hemorrhage diameter in CT scan. You see the greatest hemorrhage where, and you see the diameter in the CT scan. B is the diameter 90 degree to the A. Where you have calculated the A, it is a 90 degree to the A. This is the greatest diameter 90 degree to the A in the same axial plane. And C, this is a complicated one. Number of the CT slices with the hemorrhage multiplied by the slice in millimeter. That is number of the slices in CT scan. That means you see the how many hemorrhages are there in the CT scan. The largest one is 75%, or you see the 75, the hemorrhages more than 75%. What are the slide? How many slices are there? If there is 5 slices or 4 slices, having more than 75% of the hemorrhages, volume of the hemorrhages, you calculate 5 into 1 is 1. When there is hemorrhage 25 to 75%, you calculate 1 as a 0.5. And when below 25%, it is 0. So we see the formula. You see this is an hemorrhage. You calculate this is an A, the largest diameter in this A. This is A, and B is the largest diameter in the same section is the B. So this is in centimeter. Suppose this is on 5 centimeter, 2 centimeter, and this is 1 centimeter. So 2 into 1. This is 1 goes. And how many slices? Now you go for the slices. You see. This is the slices of the CT scan having the hemorrhage. You see, this is a larger one. This one is larger one. This is also larger one. It is less than 1, less than this, but this is larger one. But it is more or less near about 75%. This is nearly 75%. This is 75%. So we have 175%, 175%, 175%, 175, 4, and this is 175%. And this one is 25 to 50, 75%. This one is 25 to 75%. This one is 25 to 75%. 3, 25 to 75%. That means 3 into 0.5 is 1.5. And this is below 25%. So you discard this. This is below 25%. You discard it. So you will have the A, B, C into A into B into C divided by the 2 will give rise to the volume of the blood there is. If it is more or more than say 30 cc, then the prognosis is usually a gloomier one. So you can calculate the volume of the blood from the CT scan. Now, we are nearly end of our session. That is a hemorrhagic stroke is subarachnoid. Subarachnoid hemorrhage is a very devastating one. There is sudden onset of the headache. The patient has never experienced with vomiting, drowsiness, neck rigidity, and positive cardiac sign. So there is a very important one. This is the hemorrhage within the subarachnoid space. You can see the hemorrhages within the cisternas and within this subarachnoid space. You can see the subarachnoid hemorrhage with that of the hydrocephalus. This is a subarachnoid hemorrhage. The ventricles has been dilated. The ventricle has been dilated. The ventricle has been dilated. The blood in the subarachnoid, and ventricle has been dilated. One of the very devastating of the subarachnoid hemorrhage. This is also subarachnoid hemorrhage. The hemorrhage within these fissures, hemorrhage all have become hyperdense, and there is an dilatation of the ventricle. So hydrocephalus is very common complication of the subarachnoid hemorrhage, and it may need an emergency neurosurgical intervention. You can see there is a hemorrhage within the brain parenchyma that has extended into the subarachnoid interparenchyma to that of the subarachnoid interhemispheric fissure together with this, and a CT angio has been done, and the CT angio has clearly denoted a aneurysm in the anterior cerebral artery territory. So this is a intracerebral subarachnoid together with that of the CT angio, giving rise to the etiology of the hemorrhage. Now, intraventricular hemorrhage, one slide only. This is an intraventricular hemorrhage, a very one of the devastating complication of an hemorrhagic stroke, because it will give rise to the obstructive hydrocephalus and other complications. This is also a small intraventricular hemorrhage. So this is one of the important categories of the hemorrhage in stroke. Now, venous stroke. Only one thing of the venous stroke. Venous stroke is very important. It is sometimes missed.
and this is a discrete hemorrhage. When you see any patient presenting with acute headache, vomiting with convulsion, impaired consciousness with that of the papillary edema on clinical examination, and the patient has got risk factor for the venous thrombosis, either pregnancy or patient on oral contraceptive pill, or history of the thrombosis of the deep vein thrombosis or a pulmonary embolism, always suspect the patient may have an cerebral venous sinus thrombosis. So this is a very important one. Or the patient having the antiphospholipid antibodies, SLE. So they are the risk factor for the, say, venous stroke. So venous stroke, when you suspect, when you do a CT scan and you see hemorrhagic transformation or hemorrhagic infarct in the cortical region, you always suspect a venous stroke and go for the MR venography or CT venography. This is a very important one. So this is only the key message here. That is, when you see a hemorrhagic infarct around the pericalvular region and the patient is having a risk factor for the venous thrombosis, patient clinical presentation is acute headache, vomiting with that of the convulsion, with impaired consciousness, go for the MRV and suspect venous stroke. What is the take-home message? The acute stroke is an art and the science. And you must remember, time is the brain. Rapidly assess the clinical information given by the patient, or you examine the patient. Then you quickly interpret the imaging finding and recheck the imaging finding to that of the clinical information. These two must meet in a point of your agreement. This is a very important one. Your clinical finding and your imaging finding must meet to a point. একটা মোহনায় এটাকে মিলাতেই হবে। যদি না মিলাতে পারেন বা না মিলে, তাহলে বুঝতে হবে যে there is something between these, and you must, as a clinician, find this something. Make the clinical decision in a time, and they save the disability. Lastly, when we are in the right track, and if you sit down, then you will be run over by the fast moving any vehicle. So we must have a very good pace, because the imaging of the brain or whole of the imaging system now is rapidly progressing. So we have to keep pace with that of the rapidly progressive imaging modalities, because to treat the patient, it has become one of the hand tool of the clinician. It is not the investigation, it is your hand tool. It is the imaging is your hand tool. So don't let it go from the clinician. So clinician must be very much familiar with that of the imaging, because you are to treat the patient. You are responsible for the treating of the patient. You are to reward. You are rewarded by the patient. If you accept the patient, then sometimes we are also rebuked by the patient when we can't save the patients. So all the responsibilities come to us. So when all the responsibilities come to us, we must be very much aware of interpreting whole of the clinical data together with that of the radiological or investigational data together to make the patient comfort one, to save the life. Thank you. Thank you very much for your hearings. Thank you very much, sir. আসলে কি বলবো, আসলে মানে কিছু কিছু সময় আসে না যে স্যার আসলে মানে শব্দের কমতি পড়ে যায়। But these are the presentation which might be life saving. আমি বারবার বলছি, these are the presentations which might যেটা আসলে মানুষের জীবন রক্ষায় ব্যবহার হতে পারে। এটা আমার একটা প্রেজেন্টেশন। হয়তো বাংলাদেশের এমন সব প্রান্ত থেকেও আজকে প্রেজেন্টেশন আমাদের ডক্টররা শুনছেন। স্যার হয়তো আসলে সেই সব উপজেলা বা সেই সব জায়গার হয়তো স্যারকে বললে স্যার হয়তো বাংলাদেশের ম্যাপে স্যার নিজেও খুঁজে পাবেন না। এটা এমন সব প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও আমাদের এই সেশনটা আজকে শুনছেন। এবং আমরা বিডি ফিজিশিয়ানস এই জন্যই লাকি যে আমরা আসলে আমাদের এইসব মহান স্যারদেরকে আমরা আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত তাদের সাথে কানেক্ট করতে পারছি। হয়তো অনেক ফিজিশিয়ান আছে যারা সারা জীবন সেই পেরিফেরিতে থেকেই দেশকে সার্ভিস দিবে, আসলে তাদের একটু আপডেট করার স্যারদের মাধ্যমে আমরা সুযোগ পাচ্ছি, এই জন্য আমরা অনার্ড। এবং বিডি ফিজিশিয়ানস এই জন্যই আসলে বলতে গেলে 400-র উপরে সেশন করে ফেলেছি। এবং আমাদের টার্গেট শুধু একটাই, কারণ আমাদের আসলে কোনো রকম ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট নাই, কোনো রকম ব্যবসায়ী কে নাই, শুধুমাত্র যদি আমরা একটু সার্ভিস দিতে পারি আমাদের ফিজিশিয়ানদেরকে, এটি আমাদের টার্গেট। স্যারকে আসলে আর থ্যাঙ্কস কি দিব, আসলে ধন্যবাদ দিলে স্যারকে ছোট করা হবে, বা হৃদয়ের অন্তরস্থল থেকে স্যারকে কৃতজ্ঞতা। আমরা এখন একটা ছোট্ট পর্ব শেষ করে, প্রচুর কোশ্চেন আছে, আসলে আজকের কোশ্চেন আনসার সেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটা বুকলেট স্যারের আজকে লঞ্চ করতে যাচ্ছি, যদিও এটা আমরা আসলে চাইছিলাম যে অনেক বড় করে করতে, কিন্তু স্যার
মানে স্যারের ধারণা যেটা খুব ছোট একটা কাজ, এটা তো বড় করে করার কিছু নেই, এই জন্য আসলে করতে পারছি না, এই জন্য আমরা অনলাইনে লঞ্চিং করছি। আমরা একটু আরিফ সাহেব আপনি যদি একটু স্লাইড শেয়ার করেন, এরপর আমরা কোশ্চেন আনসার সেশনে যাব। স্যার আসসালামু আলাইকুম, প্রেজেন্টেশন দেখা যাচ্ছে? দেখা, আপনি প্রথম পেজটাতে যান, আমি একটু বলে যাচ্ছি, প্রথম পেজটাতে যান জি আপনি। এতে হ্যাঁ, দিস ইজ দা বুকলেট, এবং এইটাও আরেকটা হয়তো লাইফ সেভিং বুকলেট হবে। আমি একটু হেডফোনটা খুলে নিই। লাইফ সেভিং বুকলেট হবে, এবং এখানে একটা বুকলেটের নাম হচ্ছে বিটিং দ্য স্ট্রোক অ্যান্ড হাইপারটেনশন, এবং এই বুকলেটটার মধ্যে আমাদের কিন্তু স্ক্যান করে লেকচারটা দেওয়া আছে। অরিজিনাল যে লেকচারটা ছিল এটা স্ক্যান যদি করেন আপনারা লেকচারটাও শুনতে পারবেন। সো এটা একটা ওয়ান্ডারফুল সেশন হবে, মানে বুকলেট হতে যাচ্ছে। হাইপারটেনশনের সাথে স্ট্রোকের রিলেশন আছে আপনারা সবাই জানেন, এবং এটা স্যারের লেকচারটাও থাকবে এবং সাথে বুকলেট আকারে পাবেন। নেক্সট পেজ প্লিজ, নেক্সট স্লাইড। সো এভাবে দেওয়া থাকবে, মানে স্যারের পুরোটা লেকচার এখানে কভার করা আছে। আসলে আমরা মানে এরকম একটা ছোট বুকলেট থাকার যেটা, এটা খুব হ্যান্ডি। আপনারা ইভেন জার্নিতেও এটা ইউজ করতে পারবেন, আপনাদের হাসপাতালের সাথে রাখতে পারবেন এটা, এবং খুব মানে এত চমৎকার ভাবে জিনিসটা আসলে হেলথ কেয়ার থেকে তারা রেডি করে দিয়েছেন। যে কেউ এটা নিয়ে বসলে যে কেউ খুব সহজেই এটা রিক্যাপিচুলেট করতে পারবেন, এটা পড়ে যেতে পারবেন, এবং সেই সঙ্গে আবারও বলে রাখছি লেকচারটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। সো আপনারা চাইলে একের সঙ্গে লেকচারটাও দেখতে পারবেন এবং সাথে বুকলেটটাও পড়ে নিতে পারবেন। তো আমরা এখানে আমাদের আজকের বুকলেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করলাম, এবং আমরা খুব শীঘ্রই, এবং আজকে আমরা একটা ফর্মও দিব, এই ফর্মটা যারা সাবমিট করবেন, এবং মোটামুটি আমরা চেষ্টা করবো সবাইকে পৌঁছে দিতে। তো বুকলেট লঞ্চিং আসলে স্যারকে আমি একটু পরে আনবো, তবে যারা এই লঞ্চিং এর পিছনে মেইনলি কাজ করেছেন আমি অবশ্যই হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কে ধন্যবাদ দিব, কারণ তারা অলওয়েজ এই জিনিসগুলোতে আমাদের এনকারেজ করেন, এবং তারা মানে সবসময় এই সাইন্টিফিক ব্যাপার এবং বুকলেট পাবলিকেশনের ব্যাপারে তাদের অসীম আগ্রহ। তো আমি হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর পক্ষ থেকে মিস্টার ভূপতি কুমার রয়, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মার্কেটিং, ওনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Sir, thank you, sir. অলরেডি আমার হাতে আছে। হ্যাঁ Sir, thank you, sir. It is a ওয়ান্ডারফুল থিং। আমি আসলে এনে আমি নিজে অলরেডি 2-3 বার পড়ে ফেলেছি, যদি আমি স্কিনের মানুষ, কিন্তু স্ট্রোক সম্বন্ধে প্রত্যেকের জানা উচিত। এভরিওয়ান হ্যাজ টু নো অ্যাবাউট ইট। ওকে, ওভার টু মিস্টার ভূপতি কুমার রয়, দিস ইজ দ্য থিং। তো আমার হাতে এক্সিলেন্ট বুকলেটটা আমার হাতে আছে। আর এটা আসান ভাইকে ধন্যবাদ, আসান ভাই বিডি ফিজিশিয়ানকে ধন্যবাদ। মানে এটা ইজ এ ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি ফর আস, বড় সুযোগ, এবং ইট ইজ এ গ্রেট অনার যে কুরাইশি স্যারের এই প্রোগ্রামটা এবং ওনার এই বুকলেটটা আমরা পাবলিশ করতে পেরেছি আপনার সহযোগিতায়, বিডি ফিজিশিয়ানের সহযোগিতায়। তো হোপফুলি দিস উইল be a good handbook for all the physicians যারা তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করছেন, তাদের জন্য খুব একটা ভালো টুলস হবে, এটা আমরা আশা করি সব সময়। আর যেটা হলো যে আমরা কুরাইশি স্যারকে পেয়েছি, হ্যাঁ, আমরা চাই যে স্যার আরো অনেক বেশি বেশি আমাদের এই সায়েন্স, তো মানে where there is a passion and thirst for knowledge, science and wisdom, there is a love for humanity. হেলথ কেয়ার সবসময় এই ধরনের কাজগুলোর সাথে আমরা অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পছন্দ করি। তো আর যেটা হলো যে আমি যেটা বলবো যে এই সায়েন্স নেভার সলভস দ্য প্রবলেম উইথাউট ক্রিয়েটিং এ কালচার টু লার্ন মোর and disseminating the knowledge and experience to others. আমি স্যারকে বলবো স্যার আরো বেশি বেশি আমাদের কন্ট্রিবিউট করবে টু দ্য মেডিকেল সায়েন্স, কারণ স্যারের মতো লোককে আসেন ভাই আমরা আর এরকম করেছি স্যার আমরা কয়টা পাবো, তাই না? তো স্যারের অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে, আমার মনে হয় যে কন্ট্রিবিউশন করতে হবে স্যারকে, বিশেষ করে মেডিসিন এবং নিউরোলজিতে। এবং আমরা সব বিডি ফিজিশিয়ান এবং আপনার সহযোগিতায় কুরাইশি স্যারের সমস্ত সায়েন্টিফিক যে প্রচেষ্টা সেটার সাথে হেলথ কেয়ার থাকবে সবসময়। সো থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ হোসেন ভাই, থ্যাংক ইউ কুরাইশি স্যার, থ্যাংক ইউ ফর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার।
থ্যাংক ইউ মিস্টার ভূপতি কুমার রয়। তো ফিরোজ আহমেদ কুরাইশি স্যার, আপনি যদি সংক্ষেপে বলেন যে আপনি যদি এটাকে এরকম বড় কোনো কাজ মানতে নারাজ, তারপরেও স্যার আমি চাচ্ছি আপনি আপনার আমি তো বড় কাজ মানতে রাজি না এই কারণের জন্য যে 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 প্রথম কথা হলো কি যে বড় কাজ বলতে যেটা বুঝায় দ্যাট মিনস এন অরিজিনাল ওয়ার্ক। অরিজিনাল ওয়ার্ক মিনস রিসার্চ ওয়ার্ক। রিসার্চ ওয়ার্ক করতে হলে পরে প্লাস অরিজিনাল ওয়ার্ক করতে হলে পরে যেটা যে জিনিসগুলো দরকার সেটা এই বুকলেটে নাই। এই বুকলেটে যেটা আছে ইটস এ গাইড, সিম্পলি this is a guideline how to how to manage hypertension with that of the stroke because it is very common entity. হ্যাঁ, খুব কমন এন্টিটি এবং এটা হরহামেশা আমাদেরকে এই কোশ্চেনটা ফেস করতে হয় সব জায়গাতে এবং ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সবকিছু করতে হয়। রোগীর লোকজনও বলে যে ব্লাড প্রেশার স্যার, এটা ব্লাড প্রেশার এত উঠেছে, আপনি কেন ওষুধ দিচ্ছেন না, কোন ক্ষেত্রে ওষুধ দিতে হবে না দিতে হবে। দিস আর দ্য প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস উই রেগুলারলি ফেস। এবং যে জন্য আমরা যখন এটা আমি এই স্ট্রোক এন্ড হাইপারটেনশনের উপরে লেকচার দিচ্ছিলাম তখন তারপরে এটা যে বুকলেট হিসাবে হয়তো মানে যেটা হেলথ কেয়ার পাবলিশ করেছে। তো সেই জন্য আমি বলি যে এটা তো মানুষের অ্যাচিভমেন্ট হয় অরিজিনাল ওয়ার্কে। মানুষের অ্যাচিভমেন্টের এই জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে যে এটা গাইডলাইন প্লাসে একটা ছোট গাইডলাইন প্লাসে যেটা অনেকগুলো জায়গা থেকে নেওয়া প্লাস রেফারেন্স থেকে নেওয়া এবং অনেকগুলো জিনিস কালেক্ট করে এক জায়গাতে একটু মানে এই প্যালেটেবল ওয়েতে দেওয়া, যে যাতে বা সংক্ষিপ্ত ওয়েতে যাওয়া যাতে আমাদের ফিজিশিয়ান যারা আছে প্লাসই আছে যে তারা মানে রিমোট এরিয়াতে তারা যাতে এটা ব্যবহার করে তারা উপকৃত হতে পারেন এবং তারা লোকজনকে উপকার করতে পারেন। সেই জন্য তবে আমি হেলথ কেয়ারকে ধন্যবাদ দিই টু পাবলিশ দিস বুক। এর আগেও তারা আমার আর একটা সিএনএস ইনফেকশনের উপরে আর একটা বুকলেটও বের করেছিল যে কমন জিনিসগুলো সাধারণত আমরা এনকাউন্টার করি বিশেষ করে সেইগুলাই এই আমরা চেষ্টা করব যে যাতে ভবিষ্যতে আরো মানে চিকিৎসক যারা ভাইরা আছে তাদেরকে বিশেষ করে কমন ডিসঅর্ডার গুলাতে একটু ইনকর্পোরেট করে তাদেরকে আরো বেশি জ্ঞানী, আরো বেশি পেশেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং আরো বেশি পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টে উৎকর্ষতা সাধন করার জন্য যাতে হয়। কারণ মেডিকেল সায়েন্স সবসময় উৎকর্ষতার উপরে নির্ভর করে। ইট ইজ এভার চেঞ্জিং, এটা সবসময় চেঞ্জ হচ্ছে। আমি সেই জন্য এক জায়গায় বলেছি দেখেন মেডিকেল সায়েন্স ইজ আর্ট, ইট ইজ অলসো সায়েন্স। সায়েন্স মিনস আপনি যেটা করলেন সবকিছু সেটা বৈজ্ঞানিক। আর্ট হচ্ছে আপনি যখনই রোগীর কাছে যাবেন রোগীর কাছে এগুলো থাকলে পরে আর লাভ হবে না। লাভের সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইউ মাস্ট বি ইমপ্যাথেটিক টু দ্যাট অফ দ্য পেশেন্ট, নট সিম্প্যাথেটিক বাট ইমপ্যাথেটিক টু দ্যাট অফ দ্য পেশেন্ট। তখন আপনার এটাই চলে আসবে আর্ট। আপনি তাকে ভালোবাসা দিবেন, আপনি তাকে এই যে আপনার হাতের ছোঁয়া তার মাথায় দিবেন। হাতের ছোঁয়া আপনার যখন মাথায় দিবেন এর সাথে সাথে দেখবেন যে রোগীর অনেকখানি ভালো হয়ে গেছে। আপনি যখন একটা হাসি দিবেন তখন এই হাসিটা তো সায়েন্স না, এটা আর্টই। হ্যাঁ, সুতরাং দিস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। সো মেডিকেল সায়েন্স এই একটা সায়েন্স যেটা সায়েন্সও আছে আর্টও আছে এবং আমরা সবাই ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ বোথ দি সায়েন্স এন্ড দ্য আর্ট। তো সুতরাং দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। সুতরাং আমরা যেমন দাদা যেরকম বললেন যে খালি সায়েন্সে না অন্য সাথে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে সবকিছুই চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে সবকিছু করতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ হেলথ কেয়ার ফর ইউর ইট। থ্যাংক ইউ বিডি ফিজিশিয়ান। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রচুর কোশ্চেন আমাদের বোথ ফেসবুক লাইভ এবং এখানে আসছে, এবং কেউ যদি লাইভ কোশ্চেন করতে চান এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু থাকে অবশ্যই হ্যান্ড রেজ করবেন, আমরা তাদেরকে অ্যালাউ করার চেষ্টা করব। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার ফার্স্ট কোশ্চেন, যদিও এটা আজকের টপিক না কিন্তু আগের টপিকে ছিল, কিন্তু আসলে এইসব আলোচনা রেগুলার হওয়াটাতে দেয়ার ইজ নাথিং রং। এটা হচ্ছে স্যার বিপি ম্যানেজমেন্ট ইন অ্যাকুয়েট স্ট্রোক। যদি আপনি আগের দিন সব বলেছেন, এখন কথা হচ্ছে স্যার মানে এটা অনেকে ভুল করে যে দেখা গেল 170-100 নিয়ে একটা বিপি নিয়ে একটা পেশেন্ট আসছে। তো জাস্ট আপনি সংক্ষেপে যদি স্যার আবার একটু বলেন, কারণ এটা বুকলেটে সবাই পাবে। ব্লাড প্রেশার ম্যানেজমেন্টের সংক্ষেপে যে জিনিসটা আছে সেটা ব্লাড প্রেশার ম্যানেজমেন্টের সংক্ষেপে দুটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 1 ইজ হেমোরেজিক স্ট্রোক, নাম্বার 2 ইজ ইসকেমিক স্ট্রোক। তো আমি দুটা আলাদা আলাদা একটু করে দিলাম। তো হেমোরেজিক স্ট্রোকটা আপনি একটু সাইডে রাখেন, প্রথমে ইসকেমিক স্ট্রোকটার ক্ষেত্রে আসেন। ইসকেমিক স্ট্রোকের প্রথমে আপনার যেখানে ডিটারমিন করতে হবে যে পেশেন্টকে থ্রম্বোলাইসিস করবেন না করবেন না। তো সাধারণত থ্রম্বোলাইসিস করলে পরে তার কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আছে যে ক্রাইটেরিয়ার জন্য ব্লাড প্রেশার আপনাকে কতখানি কমাতে হবে। ইট ইজ ইউজুয়ালি উপরে যদি এই যে আপনাকে ব্লাড প্রেশার উপরে একটা থ্রম্বোলাইসিস করতে হলে 180 বেশি দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এটা একটা। আর নিচেরটা আপনাকে 110 এর নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে যদি থ্রম্বোলাইসিস করতে চান। যদি থ্রম্বোলাইসিস না করতে চান তাহলে আপনার ব্লাড প্রেশার যদি বেশি থাকে, when the blood pressure is above 180 বা above 180 বা তার উপর যদি থাকে বাট তখন আপনি এটাকে নামায় নিয়ে আসেন। কতখানি নামাবেন ইউজুয়ালি যেটুকু নামাবেন সেটা হচ্ছে যে 160 পর্যন্ত নামাবেন। এখানে আপনি দেখবেন ওই বইয়ে কিন্তু আমি এটা বলে দিছি যে আপনার ব্লাড প্রেশার
প্রেশারের যে টার্গেট আছে এই টার্গেটটার কতখানি আপনি ইয়ে করবেন, কি বলে এই যে সিলিংটা কত দূর রাখবেন। এখানে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আপনি 160 থেকে 170, আর ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আপনি রাখবেন 105 থেকে 100, এইটুকুর মধ্যে এ করে রাখবেন। যদি পেশেন্ট আগের থেকে হাইপারটেনসিভ থাকে এবং পেশেন্ট যদি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ এ করে থাকে, তা মানে খেতে থাকে, তাহলে ইউ কন্টিনিউ দ্য অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ। যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো কি যে ডোন্ট মেক দ্য পেশেন্ট হাইপোটেনসিভ করেন না। হাইপোটেনসিভ করলে পরে সেরিব্রাল অটো রেগুলেশনই হবে এবং দি অটো রেগুলেশন উইল বি হ্যাম্পার্ড। সুতরাং এখানে এই জিনিসটা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর ইন কেস অফ দ্য হেমোরেজিক স্ট্রোক, আপার সিলিং ইজ ইউজুয়ালি, এখানে অনেকগুলো স্টাডি আছে, অনেকগুলো স্টাডির মধ্যে কেউ কেউ বলেছে র্যাপিড রিডাকশন অফ দ্য ব্লাড প্রেশার বিলো 140, আর একটা কেউ কেউ বলেছে ডোন্ট মানে রিডিউস দ্য ব্লাড প্রেশার সিস্টোলিক বিলো 160 ইন কেস অফ দ্য অ্যাকিউট হেমোরেজিক স্ট্রোক। এই দুইটার মধ্যে আসলে কোনো মানে এই ইম্পর্টেন্ট বা কোনো প্রগনোস্টিক কোনো এ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই জন্য কারেন্ট রিকমেন্ডেশন যেটা হচ্ছে যে ইন কেস অফ দ্য হেমোরেজিক স্ট্রোক 160 আপনার সিলিং থাকবে, এর উপরে যেতে দিবেন না। হ্যাঁ, আর ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি 100 থেকে 105 এর বেশি যেতে দেওয়া যাবে না। তার মানে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইন কেস অফ দ্য হেমোরেজিক স্ট্রোক, ইসকেমিক স্ট্রোক হচ্ছে একটু কম থাকতে হবে। ঠিক আছে, এইটাই। থ্যাংক ইউ। স্যার খুব বেসিক একটা কোশ্চেন, মানে একদম এবিসিডি কোশ্চেন গুলো আমি একটু আসলে নিতে যাচ্ছি, কারণ অনেকে পেরিফেরি লেভেলে, অনেকে যারা নতুন ক্লিনিশিয়ান বা যারা নতুন জব পেয়ে যারা গিয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে আসলে কোশ্চেন এটা। আসসালামু আলাইকুম স্যার, হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট ইসকেমিক এন্ড হেমোরেজিক স্ট্রোক ক্লিনিক্যালি? বেসিক্যালি হেমোরেজিক এবং ইসকেমিক স্ট্রোক ক্লিনিক্যালি ডিফারেন্সিয়েট করা খুব মুশকিল। তবে কতগুলো জিনিস আছে। প্রথম হলো যে অনসেট কিভাবে হয়েছে। ইউজুয়ালি যে পেশেন্ট ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ইসকেমিক স্ট্রোক ইউজুয়ালি অকার্স এট দ্য রাইট, হ্যাঁ, এবং সাধারণত ভোরের দিকে বেশি হয়। ভোরের দিকে বেশি হওয়ার একটা কারণ আছে, কারণ হলো কি যে এটা মানে ভোরের দিকে এবং রাত্রেবেলা প্লেটলেট ফাংশন, মানে প্লেটলেটের ফাংশন টু হ্যাভ অ্যান টু গিভ রাইজ টু অ্যাট অফ দ্য পার্টিসিপেট ইন দ্য কোয়াগুলেশনে এটা রাইজ করে যায়, যার ফলে ইসকেমিক স্ট্রোক বা থ্রম্বোসিস এটা একটু বেশি হয়। যার ফলে থ্রম্বোটিক ইফেক্ট, আপনি মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাক্টও বলেন আর আপনি ইসকেমিক স্ট্রোকও বলেন, এটা সাধারণত আপনি দেখবেন যে পেশেন্টরা রাত্রের দিকে বেশি, মানে বুকে ব্যথাও রাত্রে হয়েছে কিংবা স্ট্রোকেও রাত্রে হয়েছে, সকালবেলা উঠে ঘুম থেকে উঠে দেখে একদিক প্যারালাইজড। Hemorrhagic stroke on the other hand, it goes on and patient is active one. উনি হয়তো কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে গেছেন, কোনো ব্যাপারে খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ তার টিম গোল দিয়ে দিছে অথবা গোল খেয়ে গেছে, লাফ দিয়ে উঠছেন অথবা এই করে অ্যাকশনের মধ্যে কোনো সময় এটা বেশি হয়। এটা 2 নাম্বার হচ্ছে যে রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে ইসকেমিক স্ট্রোকের মধ্যে ডায়াবেটিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর। হেমোরেজিক স্ট্রোক ডায়াবেটিস থাকলে হবে না তা না। হাইপারটেনশন বোথ সাইডের জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর। একটু এল্ডারলি যদি হয়, এল্ডারলির ক্ষেত্রে ইসকেমিক স্ট্রোক একটু বেশি দেখা যায় দেন দ্যাট অফ দ্য হেমোরেজিক স্ট্রোক। ইয়াঙ্গার রোগীদের ক্ষেত্রে হেমোরেজিক স্ট্রোক একটু বেশি দেখা যায়। ভোমিটিং, র্যাপিড ডেটোনেশন অফ দ্য কনসাসনেস লেভেল, এটা হেমোরেজিক স্ট্রোকে বেশি দেখা হয়। তবে লার্জ ইসকেমিক স্ট্রোকেও এটা তারপরে নেক রিজিডিটি, কার্নিক সাইন, এটা হেমোরেজিক স্ট্রোক, বিশেষ করে সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজে এটা হবে। হেডেক সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজে বেশি হতে পারে। কনভালশন হেমোরেজিক স্ট্রোকে বেশি হতে পারে দেন দ্যাট অফ দ্য ইসকেমিক স্ট্রোক। স্পেশালি কনভালশন সাধারণত মে বি এ হলমার্ক অফ দ্য ভেনাস স্ট্রোক। সো এই জিনিসগুলো হয়তো ক্লিনিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন, তবুও ক্লিনিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন সবসময় খুব বেশি মানে করে না। এর সাথে আপনি সিটি করলে পরে যদি সিটিতে হেমোরেজ যদি থাকে ইট উইল পিক আপ আর্লি, যদি হেমোরেজ না থাকে আর যদি প্যারালাইসিস থাকে, আপনি যদি কোনো কিছু না ধরতে পারেন, এটা ইসকেমিক স্ট্রোক সোজা পরিষ্কার হিসাব। হ্যাঁ, এখন তো বাংলাদেশের সব জায়গাতেই প্রায় আপনার অ্যাপ্রোচেবল লেভেলে সিটি স্ক্যান আছেই কাছাকাছি। তো সুতরাং এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালের পরে আপনার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে স্ক্যান করলে পরে এটা চলে আসবে। ব্যাস, থ্যাংক ইউ স্যার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন ছিল। আর সবাইকে আরেকটু বলে নেই যে আমাদের টিউবারকুলোসিসের যে বুকলেটটা ছিল প্রফেসর এম এ জলিল চৌধুরী, আসলে এটা আমাদের বেশ কয়েকবার করার পরেও শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে নেক্সট উইকে আর একটা ভেরি গুড নাম্বার বুকলেটটা আসছে, আমরা ইনশাল্লাহ ওইটাও চেষ্টা করবো সবাইকে পৌঁছে দেওয়ার। আর কোরাইশি স্যার আজকে যে সিরিজটা শুরু করেছেন ইমেজিং 1, আশা করছি এটা শেষ হলে এটারও আমরা একটা বুকলেট পাবলিশ করে ফেলবো ইনশাল্লাহ। এটাও আপনারা আশা করি পেয়ে যাবেন, আশা করি স্যারও অমত করবেন না।
ইমেজিং টু এটারও আবার answer কঠিন হয়ে যাবে, ইমেজিং টু কঠিন হয়ে যাবে, ওটা এমআরআই চলে আসবে, ইমেজিং টু ওয়ানে তো কোনো সমস্যা সিটি নেই। স্ক্যান এসছে। কোনো সমস্যা নাই স্যার, কঠিন হোক স্যার। স্যার আরেকটা বেশ, এটার আনসার অলরেডি আপনি করে ফেলেছেন, তাও একটু জাস্ট একটু রিক্যাপিচুলেট করা স্যার। স্যার, হাউ মাচ টাইম ইট টেক্স টু অ্যাপিয়ার দ্য লেশন ইন সিটি? ইফ উই ডু অ্যান আর্লি সিটি, ইফ উই ফাউন্ড নাথিং, ওয়েন টু রিচেক দ্য সিটি? সেটা দুটো আমি আপনাকে প্রথমে বলেছি, যে প্রথম কথা হলো যে হেমোরেজ হলে পরে উইদিন 3 to 5 মিনিটস এর মধ্যে এটা অ্যাপিয়ার করে। ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে কোনো সময় এটা লেট হতে পারে 3 to 6 আওয়ার্স, আমি বলেছি 24 আওয়ার্স এর মধ্যে ইট উইল অ্যাপিয়ার। দি থিং ইজ দ্যাট আপনার ক্লিনিশিয়ান হিসাবে যে কাজটা, সেই কাজটা হচ্ছে ইউ আর টু আইডেন্টিফাই ইট ভেরি আর্লি, এবং এই ভেরি আর্লি আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি সেই জন্য কতগুলো আর্লি সাইন অফ দ্য ইসকেমিক স্ট্রোক এটা দেখাইছি ইন সিটি স্ক্যান, যেমন ইনসুলার রিবন সাইন, ভেরিসিং বেজাল গ্যাংলিয়া সাইন, ডট সাইন, প্লাস এই যে হাইপারডেন্স এমসি সাইন, এই জিনিসগুলো দেখানো হয়েছে ওই কারণের জন্য, বিকজ ইসকেমিক স্ট্রোকে এটা আর্লি এতে আছে। তবুও কোনো ক্ষেত্রে যে যদি সিটি স্ক্যানে আপনার না আসে কিন্তু পেশেন্টের আছে, বিশেষ করে যদি পেশেন্টের হেমিপ্লেজিয়া আছে কিন্তু আপনি সিটি স্ক্যানে কিছুই পেলেন না, তখন সাসপেক্ট হতে পারে নিচের দিকে আছে কিনা, বিশেষ করে সাবকর্টিক্যাল লিশন, সাবকর্টিক্যাল বলতেছে নিচের দিকে ব্রেন স্টেম লিশন, যেমন পন্সে মেডালাতে কিংবা এতে, হ্যাঁ, এখানে যদি কোনো লিশন থাকলে পরে সিটি স্ক্যানে আসবে না, বা আসা খুব মুশকিল ব্যাপার, অনেক পরে আসে। সেক্ষেত্রে তখন আপনাকে এমআরআই করে দেখতে হতে পারে। এমআরআই ভেরি আর্লি আসবে, বিশেষ করে এমআরআই ডিডব্লিউ ইমেজে আপনার খুব তাড়াতাড়ি স্ক্যানের এতে ইনফ্যাক্ট চলে আসবে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। কিন্তু দেয়ার ইজ নো গাইডলাইন যে আপনি প্রথমবার আসলো না, দ্বিতীয়বার আপনি দ্বিতীয়বার সিটি স্ক্যান মানে কখন করবেন, এই ক্ষেত্রে কোনো গাইডলাইন নাই। আমাদের যেটা মানে সেটা হলো কি, যদি আপনার কাছে মনে হয় যে ক্লিনিক্যালি দিস এন স্ট্রোক এন্ড ইউ ডোন্ট গেট এনি প্রবলেম ইন দ্য স্ক্যান, দেন ইউ গো ফর দ্য এমআরআই অফ দিস পেশেন্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। তাহলে আপনি স্ট্রোক কিনা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, স্ট্রোক ছাড়া অন্য কোনো অসুবিধা আছে কিনা যেটা আপনার সিটি স্ক্যান আসে নাই, সেটাও আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। স্যার 100-র মতো কোশ্চেন চলে আসছে, আমি আর কয়েকটা একদম কমন কোশ্চেন নেই স্যার, কারণ অনেক কঠিন কোশ্চেন আসছে স্যার, আসলে এইগুলো আমি ডিসকাশনে দিতে যাচ্ছি না। আরেকটা বেশ ভালো কোশ্চেন স্যার, ইজ দেয়ার এনি প্রেডিক্টর অফ হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন ইন এ ইসকেমিক স্ট্রোক পেশেন্ট? ইয়েস, প্রেডিকশনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাইজ অফ দ্য স্ট্রোক। সাইজ অফ দ্য স্ট্রোক যদি বড় হয় তাহলে আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন যে এটা হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন হওয়ার পসিবিলিটি আছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 প্রেডিকশন ইজ দ্যাট ইফ ইট ইজ এন কর্টিক্যাল ওয়ান, কর্টিক্যাল স্ট্রোক হলে কর্টিক্যাল ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ব্রেনের দিকে যদি খেয়াল করেন তো এটা এদিক দিয়ে কর্টেক্স থেকে যেয়ে তারপরে ভিতরের দিকে পেনিট্রেটিং আর্টারি ঢুকতেছে, অটোমেটিক্যালি উপরে কর্টেক্স ইজ দ্য মানে গ্রে ম্যাটার ইজ রিচলি সাপ্লাইড বাই দ্য ব্লাড ভেসেলস, অটোমেটিক্যালি ব্লাড ভেসেল যখন যেখানে রিচলি সাপ্লাই থাকে প্লাসে, সেখানে এক জায়গায় ব্লক হয়ে গেলে পরে তখন এখানে হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে। সো দ্য লার্জ স্ট্রোক, কর্টিক্যাল স্ট্রোক, দে হ্যাভ এ ভেরি চান্স অফ দ্য হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন। নাম্বার 3 ইজ দ্য ভেনাস স্ট্রোক। যখন ভেনাস স্ট্রোক হবে, ভেনাস স্ট্রোক হলে পরে যদি কোনো সাইনাস অবলিটারেটেড হয়ে যায় তাহলে ব্যাকফ্লো হবে, ব্যাকফ্লো হয়ে গেলে পরে দেয়ার ইজ উজিং অফ দ্য ব্লাড ইনটু দ্য ব্রেন প্যারেনক্লাইমা গিভিং রাইজ টু দ্য হেমোরেজিক ইনফ্যাক্ট। সো হেমোরেজিক ইনফ্যাক্ট হলে পরে আপনার হবে কোনটা হবে, 1 নাম্বার লার্জ, 2 নাম্বার হচ্ছে এই কি বলে এই লার্জ স্ট্রোক, 2 নাম্বার কর্টিক্যাল, 3 নাম্বার হচ্ছে ভেনাস। এছাড়া পেশেন্টের হিস্ট্রি যদি আপনি নেন, পেশেন্টের হিস্ট্রিতে যদি তার ডবল অ্যান্টিপ্লেটলেট খাওয়ার একটা ইতিহাস থাকে তাহলে একটা চান্স আছে বেশি। পেশেন্টের যদি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট খাওয়ার ইতিহাস থাকে তাহলে তার চান্স আরো বেশি। পেশেন্টের যদি ব্লিডিং ডিসঅর্ডারের ইতিহাস থাকে তাহলে তার আরো বেশি টু হ্যাভ অ্যান চান্স ইনটু দ্য গোয়িং ইনটু দ্য হেমোরেজিক ইমপ্যাক্ট। সুতরাং অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান আপনাকে কিন্তু এই ইতিহাসগুলো নিতে হবে। ব্যাস, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, প্রচুর পড়াশোনাও করতে হবে, আসল কথা হচ্ছে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে, প্রচুর পড়তে হবে। স্যার আরেকটা ভালো কোশ্চেন আজকের টপিকের সাথে রিলেটেড। স্যার, মাই কোশ্চেন ইজ, ইন কেস অফ রিকারেন্ট ইসকেমিক স্ট্রোক, হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ওল্ড অ্যান্ড নিউ স্ট্রোক ইন এ সিটি স্ক্যান?
আচ্ছা, আসলে এটা আমি দেখাইনি, কারণ হচ্ছে টপিকটা ছিল অ্যাকিউট স্ট্রোক। বেসিক্যালি যে জিনিসটা আছে সেটা হলো, আমি আগেই বলেছি যে ইনফ্র্যাক্টের যে কালার, এই কালারটা চেঞ্জ হতে থাকে উইথ দ্যাট অফ দ্য টাইম। যখন প্রথমে ইনফ্র্যাক্ট হলে পরে যে জিনিসটা হবে, আমি আগেই বলেছি যে এটা একটু গ্রেনেস থাকলো, গ্রেনেস থেকে আস্তে আস্তে এটা একটু ডার্কার হলো, একটু হাইপোডেন্স হলো। একটু হাইপোডেন্স হওয়ার পরে দেখবেন যে আস্তে আস্তে উইথ টাইম এটা হাইপোডেন্সিটিটা একটু ইনক্রিজ করে একটা জায়গায় যে সেটা মানে ফিক্সড হয়ে যাবে। এটার চেহারা দুটার এ হবে কি, যে প্রথম কথা হলো কি, যে যেটা যখন গ্লায়োসিস হয়ে যায় একটা জায়গায়, যে মানে ইনফ্যাক্ট হওয়ার পরে যে টিস্যু যখন গ্লায়োসিস হয়ে যায়, গ্লায়োসিস হয়ে গেলে পরে এটা একটু ডার্কার কালার হয়ে যাবে, একটু হাইপোডেন্স ডার্কার হাইপোডেন্স হয়ে যাবে। দেন দ্যাট অফ দ্য অ্যাকিউট ওয়ানের কালারটা একটু ফেড হবে, হ্যাঁ, আর ওইটার কালারটা একটু বেশি ডার্কার হবে। এই দুই সাইড কালার দেখেই চেনা যাবে। যেমন আপনি কালো আর সরি কিছু মনে করেন না, নিগ্রো, এই দুটার কালার বোঝা যায় যে এটা ডিপ কালার, খুব ডিপ কালো, আর একটা হচ্ছে কম কালো, আর একটা ব্রাউন কালো। বাঙালি তো এখন কালো বলে না, বাঙালি এখন নিজেদেরকে ব্রাউন বলে। হ্যাঁ, তো সুতরাং ওই কালার দেখে একটু বোঝা যাবে যে কোনটা ওল্ড স্ট্রোক, কোনটা নিউ স্ট্রোক। এটাই, এটা দেখতে বোঝা যাবে। এটা হয়তো পরে আমরা দেখাই দেবো যে কোনটা ওল্ড কোনটা নিউ। হ্যাঁ, আরেকটা কোশ্চেন স্যার, এটাও বেশ ভালো কোশ্চেন স্যার। হাউ টু নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, what is the indication of surgery in hemorrhagic stroke by calculating the volume of blood? আচ্ছা, এখানে এটা আসলে দেয়ার ইজ, পৃথিবীতে এটার ব্যাপারে কোনো কনসাসনেস নাই। বেসিক্যালি কয়েকটা জিনিস আছে, তিনটা। এক নম্বর হচ্ছে পেশেন্ট প্রোফাইল, দুই নম্বর হচ্ছে হেমোরেজ কোথায়, সাইট অফ দ্য হেমোরেজ, সাইজ অফ দ্য হেমোরেজ। পেশেন্ট প্রোফাইল, সাইট এন্ড দ্য সাইজ। এখন যদি পেশেন্ট আপনি পেলেন একটা হেমোরেজ যেখানে পেশেন্ট জিসিএস আছে 3 অথবা 4, আপনি এটা তো অপারেট করে কোনো লাভ নাই, বুঝা গেছে? তো সুতরাং দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। তো পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস হচ্ছে কি, ইউজুয়ালি জিসিএস সাধারণত 8 এর নিচে, 7 এবং 8 এর নিচে থাকলে পরে সাধারণত এখানে অপারেশন করে খুব একটা বেনিফিট আসবে বলে আমাদের কাছে, বা এই যে মানে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের যে সমস্ত লিটারেচার সার্ভে আছে, এই লিটারেচার সার্ভেতে সেরকম কিছু নাই। সুতরাং জিসিএস একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আবার আপনার জিসিএস যদি 12-13 থাকে, তখন আপনি আবার অপারেশন করতে যাবেন তা না, তখন আপনাকে অবজার্ভ করতে হবে যে পেশেন্টের জিসিএস কমছে কিনা। যদি পেশেন্টের জিসিএস গ্র্যাজুয়ালি কমে, জিসিএস এর সাথে সাথে আপনি যদি দেখেন যে পিপল ডায়ালেটেড হচ্ছে, হার্নিয়েশন সিনড্রোম হচ্ছে, তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি সার্জারিতে যেতে হবে। তো সুতরাং পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 1, ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস বাই জিসিএস and other clinical parameters such as people. Mind it, people is very important in hemorrhagic stroke বা যে কোনো স্ট্রোকে। কারণ পিপল এমন একটা জিনিস, ইট উইল নেভার লাই। পিপল আপনাকে সব সময় ইনফরমেশন দিবে যে সে আপনি কি দেখছেন। ডায়ালেটেড পিপল, কনস্ট্রিক্টেড পিপল, রিঅ্যাক্টিং টু দ্য লাইট, নন রিঅ্যাক্টিং টু দ্য লাইট, যেটাই আপনি করেন না কেন, আপনি দেখবেন যে পিপলারই এর উপরে কিন্তু বহু কিছু নির্ভর করে। কারণ ইট উইল নেভার টেল ইউ লাই, ইট উইল গিভ দ্য ভেরি ট্রু পিকচার অফ ইউর ব্রেন। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। সুতরাং এই জিনিসগুলো ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের ভিতরে নিয়ে আসলে পরে এটা আপনাকে সাহায্য করবে। তো 1 নম্বর পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস, 2 নম্বর হচ্ছে, 3 নম্বর অ্যামাউন্ট অফ দ্য সাইট এন্ড দ্য সাইজ। সাইটের যদি ধরেন, আমরা দুইটা ভাগ করি, একটা সুপ্রাটেন্টোরিয়াল, একটা ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল। মানে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলের ওপরে, টেন্টোরিয়াল সেরিবেলের নিচে। টেন্টোরিয়াল সেরিবেলের নিচে যদি হয়, যদি সেরিবেলাম হেমোরেজ হয়, যদি এইটা মোর দেন 3 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা অপারেশন করতে হতে পারে। ইউ আস্ক দ্য সার্জন, নিউরোসার্জন। যদি এটা 1 থেকে 3 সেন্টিমিটারের ভিতরে হয়, তাহলে আপনাকে এটা ফলো আপ করতে হবে, whether the patient is developing herniation within the brain or patient is developing compression of the brain stem or obstructive hydrocephalus. যদি এটা 1 সেন্টিমিটারের নিচে হয় বা 1 সেন্টিমিটার বা তার নিচে হয়, you follow up the patient. This is a guideline for infratentorial. Supratentorial এর মধ্যে যদি হয়, তাহলে সাধারণত 60 ml এর বেশি যদি ব্লাড থাকে, তাহলে আপনাকে এটা অপারেটিভ করলে হতে পারে। যদি সুপারফিশিয়ালি সিচুয়েটেড থাকে, লার্জ হেমোরেজ, সুপারফিশিয়ালি সিচুয়েটেড পেশেন্টের, তখন আপনি এটা পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন জাজ করে তখন আপনি এটা অপারেশন করতে পারেন। বাট আপনাকে ডেফিনিট গাইডলাইন না, ডেফিনিট গাইডলাইন আগে আপনাকে 3-4টে জিনিসের কনসিডারেশনের মধ্যে, 1 নম্বর পেশেন্ট প্রোফাইল, ইস ক্লিনিক্যাল ডাটা প্রোফাইল, হেমোরেজ কোথায় হয়েছে, অ্যামাউন্ট অফ দ্য হেমোরেজ কতখানি আছে, পেশেন্টের স্ট্যাটাসটা কেমন, পেশেন্টের কোমরবিড কন্ডিশন কি কি আছে।
হ্যাঁ, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবগুলা কনসিডার করে আপনাকে ম্যাপিং করে তখন আপনাকে এই নিউরোসার্জনের সাথে বসে কথা বলে এটা ঠিক করতে হবে। থ্যাংক ইউ। আমরা স্যার আর 2টা কোশ্চেন নিব, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের একটা ফর্ম দিয়ে দেবে, এটা যারা পূরণ করবেন তাদের আমরা বুকলেট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আরেকটা কোশ্চেন স্যার, এটা আসলে বারবার ঘুরে ফিরে আসতেই থাকবে আপনি যতই প্রেজেন্ট করেন, এবং এইটা নিয়ে বারবার ডিসকাশন হলেও সমস্যা নেই। স্যার, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ vinpocetine in ischemic stroke? How long can we use this, and when and how to use mannitol and nimodipine in hemorrhagic stroke, and how long can we use this? এটা আসলে জাতীয় কোশ্চেন, কারণ দেখা যায় স্যার উপজেলা লেভেল আমি বা পেরিফেরি লেভেল কোশ্চেনের তো অনেক কোশ্চেনের অনেকগুলো পার্ট আছে। এই এক নাম্বার গানগুলো পার্ট যেটা সম্পর্কে সেটা আপনি যদি স্যার আসলে হ্যাঁ, না এর পার্টগুলোর মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে ভিনপোসিটিন। ভিনপোসিটিনের বেসিক্যালি কিন্তু আপনি যদি ধরেন কোনো বইয়ে কিন্তু কোনো গাইডলাইন ক্লাসে আপনি যদি বলেন ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য স্ট্রোক গাইডলাইন, ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য স্ট্রোক গাইডলাইনের মধ্যে একটা ইউরোপিয়ান গাইডলাইন আছে, একটা ব্রিটিশ গাইডলাইন বা নাইস গাইডলাইন আছে বা ব্রিটিশ গাইডলাইন আছে, 3 নাম্বার হচ্ছে যে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন আর আমেরিকান একাডেমি অফ দ্য নিউরোলজির একটা গাইডলাইন আছে। কোনো গাইডলাইনেই নাইদার ইউরোপিয়ান, নাইদার ব্রিটিশ নাইস গাইডলাইন, neither American or any other guideline in anywhere in the world, পরিষ্কার কথা, কোথাও কোনো গাইডলাইনে কিন্তু ভিমপোসিটিনের কথা, ভেসোডাইলেটরের কিন্তু ভিমপোসিটিনের কথা লেখা নাই বা ভিমপোসিটিনের ইউজের ব্যাপারে কিছু নাই। যতগুলো ট্রায়াল হয়েছে কোনো ট্রায়ালই হ্যাজ নট বিন এভার প্রুভ দ্য এফিকেসি অর এনি সুপিরিয়রিটি অফ দ্য ভিমপোসিটিন ইন অ্যান অ্যাকিউট ইসকেমিক স্ট্রোক অর ইন ইউজ ইন দ্য ইসকেমিক স্ট্রোক। সুতরাং এখানে এটার ইউজ প্লাসে এটা আমি বলবো, দাদা এখানে আছে কিছু মাইন্ড করেন না, ইট ইজ এন ফার্মাসিউটিক্যাল বায়াস থিং। কারণ হচ্ছে এটা যদি সাইন্টিফিক্যালি বলো, সাইন্টিফিক্যালি এটার পিছনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এই পর্যন্ত কোনো পেপারের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই। 2-একটা পেপারের ব্যাকগ্রাউন্ডের কিন্তু আছে, সেটাও কেস কন্ট্রোল প্লাস মানে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল না। সুতরাং এখানে কমেন্ট করা মুশকিল, বা কমেন্ট করায় একটাই বলা যাবে যে আমার টেক্সট বুক, আমার গাইডলাইন, আমাদের এই গাইডলাইন এবং এই বডির গাইডলাইন কোনোটাই, এবং এমনকি এফডিও বলেন আপনি এবিটিসি বলেন, কেউ এটা অ্যাপ্রুভ করে না ফর ইউজ অফ দ্য ভিমপোসিটিন। সুতরাং এখানে এখন সুতরাং আমি এটা বলতে পারবো না হাউ লং ইউজ এবং কিভাবে ইউজ করার প্লাসে এক্ষেত্রে, তবে ক্লিনিশিয়ানরা ব্যবহার করে প্লাসে এটা দেখেছি, এটা আমরা করে দেখেছি যে এটা ব্যবহার করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর ক্ষেত্রে কিছু দেওয়ার থাকে না, দিয়ে দেয় প্লাসে, যে চিন্তা করছে আমি তো কোনো ক্ষতি করছি না, কোনো লাভ হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে না, দেখ রোগী বলবে যে ডাক্তার সাহেব ওষুধ দিলেন না, এটা একটা প্ল্যাসিবো এফেক্ট হিসাবে হয়তো কেউ দেখে। তো দিস ইজ দ্য ভিমপোসিটিন। এরপরে 2 নাম্বার হচ্ছে যে রোল অফ নিমোডিপিন। নিমোডিপিনের রোল, নিমোডিপিন হচ্ছে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। নিমোডিপিন সাধারণত এটা ব্যবহার করা হয় অ্যাজ টু প্রিভেন্ট দ্য ভেসোস্প্যাজম in case of an subarachnoid hemorrhage, মানে মেডিকেল সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ, যেটা আমরা বলি অ্যানুরিজমাল সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ অথবা নট ইন ট্রমাটিক ওয়ান, অ্যানুরিজমাল সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ যতগুলো ট্রায়াল হয়েছে সবগুলো এখানেই মানে সাবআরাকনয়েড হেমোরেজের ক্ষেত্রেই। হ্যাঁ, তো সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ এটা ভেসোস্প্যাজমকে প্রিভেন্ট করার জন্য এটা নিমোডিপিন ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নিমোডিপিন একটা 30 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট পাওয়া যায়, এটা আমরা সাধারণত 2 ট্যাব 4 আওয়ারলি ফর 21 ডেজ এটা ব্যবহার করা হয় টু প্রিভেন্ট দ্য ভেসোস্প্যাজম। 2টা করে তার মানে 60 মিলিগ্রাম করে 4 আওয়ারলি ব্যবহার করা হয় ফর 21 ডেজ। এটা হলো নিমোডিপিনের ইউজ। নিমোডিপিন হ্যাজ নট বিন অ্যাডভোকেটেড ফর দ্য ইউজ অফ দ্য ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হেমোরেজ, প্রাইমারি ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হেমোরেজ। এটা খালি সাবআরাকনয়েড হেমোরেজের জন্য মানে রিকমেন্ডেশন আছে, তবুও কেউ ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হেমোরেজও ব্যবহার করে। গেল, এই হচ্ছে নিমোডিপিন। 3 নাম্বার যেটা আছে সেটা হলো যে ম্যানিটলের ক্ষেত্রে। ম্যানিটল সাধারণত ব্যবহার করা সেরিব্রাল ইডেমার ক্ষেত্রে। সেরিব্রাল ইডেমা ইউজুয়ালি ভেসোজেনিক সেরিব্রাল ইডেমা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাইটোটক্সিক ইডেমাতেও ব্যবহার করা হয়। সেরিব্রাল সাধারণত মানে এই যে আমরা বলি তো 3 রকম। ইউজুয়ালি নাম্বার 1 ইজ ভেসোজেনিক ইডেমা, দ্যাট ইজ যদি কোনো টিউমার থাকে প্লাসই হয়, সেখানে যদি হয় তাহলে। নাম্বার 2 ইজ দ্য সাইটোটক্সিক ইডেমা, যেমন ইন কেস অফ অ্যান স্ট্রোক, hemorrhagic or a ischemic stroke, and number 3 is the interstitial edema, যেমন কোনো কিছু হাইড্রোসেফালাস হয়ে গেল তারপরে ইন্টারস্টিশিয়াল এডিমা হলো। এইখানে যে জিনিসটা হয় ম্যানিটল, এখানে এটি যে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, এটা পানিটা টেনে নিবে, ইডেমার থেকে পানিটা টেনে নিয়ে এটা ব্যবহার করা হয়। তো ইউজুয়ালি ম্যানিটল সাধারণত মানে এতে ইউজুয়ালি এটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় 75 ml করে, এটা 20% ম্যানিটল, তো 75 ml ওভার 20 মিনিটস, খুব র্যাপিডলি আপনাকে দিতে হবে, 20 মিনিটস দিতে হবে 75 ml। হ্যাঁ,
6 আওয়ার অথবা 4 আওয়ার অ্যাজ পার পেশেন্টের এই দেখে যে 4 আওয়ারলি অথবা 6 আওয়ারলি এটা করে দিতে হবে। দুটা জিনিস আপনাকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে, মনিটর দ্য পেশেন্টস ব্লাড প্রেশার একটা মনিটর করবেন, ইউরিনারি আউটপুট এটা মেনটেন করবেন, ইউরিনারি আউটপুট কেমন হচ্ছে প্লাসে হচ্ছে এটা দেখবেন, এবং ব্লাড প্রেশারটা মনিটর করবেন। যদি হাইপারটেনশন হয়ে যায় প্লাসে স্টপ ইট। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি এটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় 48 to 72 আওয়ার্স, এর বেশি গেলে পরে সাধারণত দেয়ার উইল বি অ্যান রিবাউন্ড ইডেমা হয়ে যেতে পারে। এই হলো ম্যানিটোলের সম্পর্কে ব্যবহার করা। এই তিনটাই তো, নাকি আর কিছু ছিল? না স্যার, এই তিনটাই তো। হ্যাঁ স্যার, আজকে লাস্ট কোশ্চেন করি স্যার, কারণ আমি যদি কোশ্চেন আনসার সেশন চালাতে যাই আমার মনে হয় আরো 2-3 ঘন্টা চালানো যাবে, বাট আর স্যার চালাবো না। আজকে কোনো খেলা নাই, এই জন্য আপনার আসলে কোনো টেনশন নাই, আজকে এরকম ভালো কোনো খেলা নাই। হ্যাঁ, লাস্ট কোশ্চেন স্যার, এটা অবশ্যই যেহেতু কোভিড এরা, তো কোভিড নিয়ে তো একটা কোশ্চেন আসবেই স্যার। ম্যানেজমেন্ট অফ হেমোরেজিক অর লার্জ ইসকেমিক স্ট্রোক উইথ কোভিড পেশেন্ট, ক্যান উই ইউজ রিভারক্সাবেন অর এনোক্সাপেরিন? লাস্ট কোশ্চেন স্যার, এবং এরপরে আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর সময় ফর্মটা দেওয়া হবে। আচ্ছা, প্রথম কথা হলো কি যে কোভিড রেটে লার্জ ইসকেমিক স্ট্রোকে আপনি এনোক্সোপাইরিন প্লাস রিভারক্সাবেন ব্যবহার করতে পারবেন। আগেই বলেছি যে জিনিসটা আপনাকে বিচার করতে হবে যে এইখানে ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আপনি যদি লো মলিকুলার ওয়েট হিপারিন ব্যবহার করেন কিংবা রিভারক্সাবেন ব্যবহার করেন, তাহলে রিস্ক অফ দ্য হেমোরেজ কতখানি হবে। রিভারক্সাবেন ইজ এ ফ্যাক্টর 10 ইনহিবিটর, আর ওইদিকে আপনি এই যে যদি লো মলিকুলার হিপারিন ব্যবহার করেন, দুটার ক্ষেত্রে যে লার্জ ইসকেমিক স্ট্রোক হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন হওয়ার পসিবিলিটি থাকে। রিস্ক বেনিফিট আপনাকে বিচার করতে হবে। পেশেন্ট যদি বেশি ওল্ডার এজ হয়, তাহলে কিন্তু এদের রিস্ক অফ দ্য একটু বেশি হয়। কর্টিক্যাল যদি ইনফ্রাক্ট হয়, এটা আমি আগেও বলেছি, তাহলে রিস্ক হবে। সুতরাং বেনিফিটটা আপনাকে বিচার করে নিতে হবে যে whether the COVID hyper inflammatory response of the COVID is sometimes very dangerous. যদি এইটা ডেঞ্জারাস বেশি হয়, ডিডাইমার অনেক বেশি থাকে, প্লাস আপনার যদি অন্যান্য প্যারামিটার সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, সিরাম ফেরিটিন যদি আরো খুব বেশি থাকে, এবং whether the ratio of the neutrophil and the lymphocyte এটা যদি অনেক বেশি থাকে, তাহলে আপনাকে তখন এটাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার হাইপার ইনফ্লেমেটরি ফেজটা অনেক বেশি, সো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস irrespective of the patient risk and benefit। এখানে হেমোরেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যদি স্মল হেমোরেজ হয় প্লাসি হয়, এখানে খুব একটা বেশি বাধা নাই, কিন্তু লার্জ হেমোরেজ হলে পরে এই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে এই ইউজের কিছুটা রেস্ট্রিকশন করতে হবে উইথ কোভিড-19। এই হলো এই দুটা ক্ষেত্রে গাইডলাইন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা হলো কি, যে যেমন ধরেন যে আমি বলি যে একটা পেশেন্টের ভেনাস স্ট্রোক হয়েছে, ভেনাস স্ট্রোক ইজ হেমোরেজিক স্ট্রোক, হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন। এখানে কিন্তু ভেনাস স্ট্রোকে আপনাকে হিপারিন ইউজ করতেই হবে, দিস ইজ দ্য ড্রাগ অফ দ্য চয়েস। এখন আপনি দিলেন হিপারিন, বললেন ভাই আপনি হিপারিন দিলেন, এটা হেমোরেজ স্যার, আপনি হিপারিন দিয়ে দিলেন ফট করে, ব্যাস। একজন যদি এটা কমেন্ট করে দেয়, তাহলে আপনার ডাক্তারি মোটামুটি ভাবে, রুগী যদি পরে কনভালশন হয়ে মারা যায় বা কনভালশন হয়ে আরো হয়, তাহলে আপনার ডাক্তারি করা শেষ। সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের চিকিৎসা করার এটা এরকম সিচুয়েশনে সবাইকেই পড়তে হয়। আমার একবার মনে আছে, আমি এক ডাক্তার সাহেব যে মানে লেডি ডক্টর আমার কাছে সিভিয়ার মাথা ব্যথা প্লাস এই নিয়ে উনি ডায়াগনোসিস দেখালো ইন্টারসেরিব্রাল হেমোরেজ। তা আমি দেখে বললাম যে ভাই এটা বোধহয় হেমোরেজটা ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস হয়েছে। হ্যাঁ, তো তারপরে ওনাকে আমি এমআরভি করে দেখা গেল তার ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস। আমি হিপারিন দিতে গেলাম, ওনার হাজবেন্ড ও ডাক্তার প্লাসে সবাই অবজেকশন দিয়ে বসলো, বলেছে না। আমি বললাম যে তাহলে কি করবেন, এটা তো দিতে হবে, উপায় নাই। এটা বলেছে আমরা আরো কথা বলছি যে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত হলো যে তা ঠিক আছে, এটা এদের যারা নিউরোলজিস্ট সবাই ওপিনিয়ন দিল যে না এটা দিতে হবে। ওনারা বললো যে না হিপারিন দেওয়া যাবে না। তাহলে আমি বললাম তাহলে কাজ করেন, আপনি সিঙ্গাপুরে কন্ট্যাক্ট করেন। কি করবেন, আমাকে তো রুগী বাঁচাতে হবে। তো ওনারা সিঙ্গাপুরে কন্ট্যাক্ট করে, ওনারা বলে যে হ্যাঁ দেন, তখন আমাকে এসে বলতেছে দেন। তো আমরা পরে ওটা বের করলাম, ওটা অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 ডেফিসিয়েন্সি ছিল, যাই হোক। হ্যাঁ, তো এখন কথা হলো কি যে কিছু ক্ষেত্রে মানে এই আমাদের এই মানে পাবলিক ওপিনিয়ন প্লাস এর জন্য কিছু ক্ষেত্রে আমরা কোনো ক্ষেত্রে একটু রেস্ট্রিকশন কিছু করতে হয়। তবে ইউ জাজ দ্য পেশেন্ট, you judge yourself, you judge your knowledge, go for an appropriate treatment. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আসলে স্ট্রোক এমন একটা ইস্যু যেটা আসলে প্রতি মাসেও যদি একবার করে আলোচনা হয়, এবং এই আলোচনা থেকে যদি ফিজিশিয়ানরা উপকৃত হয়ে কিছু মানুষের জীবন সেভ করতে পারেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা লাইফ সেভের চেয়ে একটা বড় কথা, আপনি স্ট্রোক যদি ঠিক মতো ম্যানেজ না হয়, তাহলে সাথে যদি আলটিমেটলি যদি মানে প্যারালাইসিসটা যদি ঠিক মতো টেকেন কেয়ার না হয়,
বা যদি তাহলে তো দেখা যাবে যে একটা মানুষ চিরতরে হয়তো একটা ডিসেবিলিটি নিয়ে তাকে লাইফ লং লিভ করতে হতে পারে। সো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে স্ট্রোক নিয়ে আসলে প্রতি মাসেও যদি আলোচনা করা হয় আমার মনে হয় এটা তো দেয়ার উইল বি নাথিং রং। আর আমি লাস্টে অবশ্যই হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস আরেকবার থ্যাঙ্কস দিব মিস্টার ভূপতি কুমার রায়, শেখ আরিফ আহমেদ এবং মিসেস শেজুতি, সবাইকে আমি আবার থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। এবং অলরেডি আমাদের ফর্ম একটা দেওয়া আছে, আপনারা সবাই পূরণ করেন। তো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে, এবং আশা করছি ফিরোজ আহমেদ কুরাইশি স্যার খুব আমাদের নেক্সট যে পার্ট 2 ডেট আমাকে খুব শীঘ্রই দিবেন, যাতে আমরা খুব শীঘ্রই আবার স্যারকে নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হতে পারি। এবং আজকে আপনারা আলোচনা শুনেছেন, আপনারা মনে করবেন মানে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ক্লিনিশিয়ান এবং ফাইনেস্ট নিউরোলজিস্টের 30-40 বছরের এক্সপেরিয়েন্সের কথা, এবং এগুলাই আপনি বুঝবেন যে এগুলাই আপনার জন্য গাইডলাইন। কিতাবে যাই থাকুক, বইয়ে যাই থাকুক, বড় বড় কিতাবে যাই থাকুক, বাট এই দেশের রেসপেক্টে দিস ইজ ইউর গাইডলাইন। এবং এই কথাগুলো যদি আপনার মাথায় থাকে, আপনি ফলো করেন, ইউ উইল ডেফিনেটলি ডু ভেরি গুড অ্যান্ড ইউ উইল সার্ভ ইউর পেশেন্ট ভেরি ওয়েল। তো আমি আজকে এখন কনক্লুড করার জন্য আমাদের আজকের সেশনটা আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য মিস্টার ভূপতি কুমার রায়, উনি অবশ্য অলরেডি দিয়ে ফেলেছেন, এই জন্য উনি আর অ্যাভেলেবল নাই। তো আমি প্রফেসর ফিরোজ আহমেদ কুরাইশি স্যারকে আজকের সেশনটা কনক্লুড করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি বক্তৃতা দিলে মানে আমি কনক্লুড করে দিলে তাতে মুশকিল। যাই হোক, আমি ধন্যবাদ জানাই বিডি ফিজিশিয়ানকে ফর দেয়ার নাইস অ্যারেঞ্জমেন্ট। বিশেষ করে এসআর এবং বিডি ফিজিশিয়ানের যারা পার্টিসিপেন্টস আছে, তারা সবচেয়ে মানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট যাদের জন্য এটা তৈরি করা, প্লাস যাদের জন্য এ করা। যদি এখান থেকে কেউ ন্যূনতম উপকৃত হন, তাহলে আমরা বলবো যে এই যে পরিশ্রমটা সাকসেস হয়েছে। একজনে উপকৃত হলে পরে আমরা বলবো সাকসেস। আর 2 নম্বর যে জিনিসটা, সেটা হলো কোশ্চেনের অ্যান্সার। অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার এই আছে প্লাসে, এটা দরকার পড়লে ইমেলে পাঠিয়ে দিলে পরে আমরা হয়তো উত্তর দিয়ে দিতে পারবো। কারণ সব কোশ্চেনের অ্যান্সার সেশনের উত্তর হয়তো যে এ সঞ্জাম বলে 100টার উপরে কোশ্চেন আছে, সবগুলোর অ্যান্সার দেওয়া সম্ভব অনেক সময় হয় না। সুতরাং কেউ কারো অ্যান্সার না হলে পরে কেউ মনোক্ষুণ্ণ হতে পারেন, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যে কোনো আমি কোশ্চেন করলাম, আমি কোশ্চেনটার অ্যান্সার পেলাম না। দি থিং ইজ দ্যাট দেয়ার আর ভেরিয়াস অল্টারনেটিভ ওয়েজ। আমার কাছে যেটা মনে হয়, এটা এসএনের কাছে বা ইমেলে পাঠিয়ে দিলে পরে, বা আমার কাছে বা ইমেলে পাঠিয়ে দিলে পরে আমরা উত্তর দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নাই। বা ইমেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে দিলে পরে আমরা উত্তর দিয়ে দেবো। সাইন্টিফিক ব্যাপারে উত্তর দেওয়ার এই ব্যাপারে আমাদের কোনো কৃপণতা নাই, সোজা কথা। তো সুতরাং আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই ফর দেয়ার পার্টিসিপেশন। রাতও অনেক হয়ে গেছে, সুতরাং শীতের দিন বেশি রাত করা এও ঠিক না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ all the participants, thank you healthcare, and thank ASAN and BD physicians for the nice participation and nice arrangement. Thank you very much. Thank you so